So এখানে instead of C double bond O OH, this is C double bond O NH2, and this is known as an amide. Suffix amide. Or you didn't write the prefix. Prefix তোমাদের এখন দরকার নেই। So primary amide হলো যখন the NH2 has two hydrogens and one R group. Two hydrogen and one R group. তাহলে N with two hydrogen and one R group. This is a primary amide. So এটার নেমিংটা হবে কি? What will be the name of this? 1, 2, 3. তাহলে propan amide. Secondary amide হলো যখন there will be two R groups. একটা hydrogen is substituted by a R group, R prime. তাহলে এটার নাম হলো যে since there has been a substitution in the N or on the N, so এটার নাম হবে N, then name of the substitution, which is methyl, and then the parent chain. Parent chain has how many? 3. Sir, what's N methyl তারপর কি লিখছেন P? না N মেথাইলের পর কি P লিখছেন না ছোট R লিখছেন? শেষ হয় নাই, ওয়েট করো।
So there's two substitution here. তাহলে এখানে কি হবে? N মিথাইল আগে আসবে নাকি ইথাইল আগে আসবে? Ethyl. 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 So N ethyl, N methyl, propan, amide. Amines. First, I wanted to write down the difference between the amide and amine, but then I thought that jaga hobe na. So etar functional group is R NH2. Suffix. So this is also A2. Amine. Prefix is amino. So that's why it's named as amino acid, because hierarchy te when you hierarchy te আমরা জানি যে আচ্ছা এখন আমরা জানি না, we'll learn যে carboxylic acid is more powerful than the amine group, and when there's two functional groups we always take the more powerful group as the suffix, right? Primary suffix, sorry, secondary suffix. We always take the more powerful one as the secondary suffix. Are jeta less powerful, that will be the prefix. That is why it is known as amino acid. So amino from amine and acid from carboxylic acid. Okay. Naming. While naming an amine always take the longest chain, longest carbon chain. Types of amine. What is the name of this? What is the name of this? Methamine. Methanamine. So it a naming is again word root plus ain or in minus e plus amine. What is the name of this? Ethanamine. তাহলে এটা কি হবে? N propan or something. Sorry, what is it? N propyl ethanamine.
While naming the compound, always think the longest chain. তাহলে এই N এর সাথে you're linked to one hydrogen. On this side, you have an ethyl group. On this side, you have a propyl group. So which is the longer chain? Propyl. Propyl. So এটার নাম হবে হলো N. এটা তখন সাইড চেইন, ethyl, propan, amide. Sorry, propan amine. Propine amine. টারশিয়ারি অ্যামাইন, যখন কোনো হাইড্রোজেনই থাকবে না। এটার নাম কি হবে? N-methyl, N-dimethyl ethanamide. N dimethyl ethan amine. সো এইখানে দেখো যে অলদো আমরা মনে করছি যে this is the R group, মানে this is CH3 and this is C2H5, this is CH3. These are the two substituents. They are no doubt, but the substituent has a longer chain than the CH3. So এর জন্য these two will be named first, NN dimethyl ethanamine. Sir, why are we writing NN again? Because there has been two substitutions in the nitrogen atom. এর জন্য NN di. Sir, what's written on top? What's written? On top, nitro. NITRO, nitro. Okay. So functional group is C triple bond N. Its suffix is nitrile. Its prefix is cyano. Its naming will be word root plus A in plus nitrile. So why aren't we subtracting a E here? Vowel নাই. There's no vowel. This is a consonant. So আমাদের যদি example হয়,
So তোমার word root এর ভিতরে এখানে this carbon, will you add the functional group or you will not add the functional group? Add. Always add the functional group. Carboxylic acid and its derivatives always add the functional group, মানে the carbon in the functional group. So এটার নাম কি হবে? Word root হবে prop, তারপর হবে ain, তারপর হবে nitrile. So it's propan nitrile. Propan nitrile. স্যার লাস্ট কার্বনটা এতগুলো বন্ড কেমনে? স্যার প্রোপেন নাইট্রাল হবে না স্যার? স্যার ই কাটা যাবে না তো? করছেন কেন? Oh, sorry. Propane nitrile হবে. Thank you. শেষের কার্বনে এখন আরেকটা বেশি বন্ড আছে। উপরে বন্ডটা মুছে দিতে হবে। See, now you know the importance of bonding. You cannot draw more than 4 bonds. Propane nitrile. So যখন আমরা এতদিন পড়েছি, মানে এতক্ষণ পড়লাম যে if there's only one type of functional group, what about multiple functional groups? Multiple functional groups. So multiple functional groups এর মধ্যে তোমার কি থাকতে পারে? You can have a carbon-carbon single bond, a carbon-carbon double bond, or a carbon-carbon triple bond. তারপর you will have the functional group. মানে functional group বলতে আমরা ওই যে secondary alcohol, carboxylic acid, blah 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 blah. And third is the side chain. So priority list when naming these compounds. তাহলে ফার্স্টে তোমার থাকতে হবে functional group. It's the most important. The functional group gets more priority than carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Which gets more priority? Than the side chain. এখন এটার এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে একটু ভালোভাবে দেখো। CH3 CH2 C আচ্ছা একটার মধ্যেই করে দিই তাহলে ইজিয়ার হবে। ডাবল বন্ড ও OH আর Hey, can everybody see this compound? Yes sir. So এখানে তোমার দুইটা ফাংশন গ্রুপ, তিনটা ফাংশনাল গ্রুপ বলা যায়। দুইটা এই আর আরেকটা হলো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। তাহলে এটা নেমিংটা কি হবে? সো আমরা এখন প্রায়োরিটি লিস্টটা পড়বো, বাট প্রায়োরিটি লিস্টে carboxylic acid is higher in the priority list or in the reactivity series or priority series compared to alcohol. তাহলে আমাদের according to the priority list, when naming this compound, first priority has to be given to the functional group. তাহলে এটা কি? This is a carboxylic acid. Well, your name will end with the oic acid.
Second is a carbon-carbon double bond or a carbon-carbon single bond. So obviously this is a carbon-carbon double bond. তাহলে এটার নাম কি হবে? First a word root, primary suffix plus secondary suffix plus prefix. So word root এখানে কি হবে? How many carbons are there? 4. 1 2 3 4 তাহলে ইথেন sorry but primary suffix কি ain নাকি in minus e আর secondary suffix কি carboxylic acid হবে নাকি অ্যালকোহল হবে? Secondary Carboxylic suffix acid. carboxylic acid, so it's going to be oic acid. Okay, now let's come to the prefix. Who's going to be the prefix? The alcohol group. The alcohol group. Alcohol group যখন suffix এ থাকে তখন ওর নাম হলো all, যখন prefix এ থাকে ওর নাম কি? Hydroxyl. হাইড্রক্সি। শাবাশ, তাহলে তোমরাই বলো এটার নাম কি হবে? Hydroxyl butanoic acid. হাইড্রক্সি বিউটিনোইক অ্যাসিড, সামনে একটা 3 ঝুলাই দিবা। কেন 3? কেন? The position where the OH is present. 3 hydroxybutanoic acid. কি তোমাদের নেমিং এখন ক্লিয়ার হয়েছে সবার? জি স্যার। স্যার 3 আচ্ছা বুঝছি। 3 So কেন? 3, how is it 3? Locant rule. If you start numbering from here, your substitutions are in the first, second, third, 1 and 3. If you start numbering from here, your substitution is in 1, 2, 3, 4, 2 and 4. So which one do you take? 1, 3 or 2, 4? 1, 3. So আমি কিন্তু আবার বলছি, আমি যে আজকে এতদিন ধরে আমি 2 সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে পড়াচ্ছি, you have to remember the first page till now or you'll mess up. And if you can remember the steps, it's going to be easy.